Good morning all. In today's session we are going to deal with fourth module topic, that is the speed control of induction motor. Initially we will start with the basic relations which you are already aware of. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്ലിപ്പിൻ്റെ റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്ലിപ്പിൻ്റെ റിലേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എസ് എന്നാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എൻ എസ് എന്നൊക്കെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡിൻ ആർ പി എം ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡിൻ ആർ പി എം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പോരാ, ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പിൻ്റെ റിലേഷനൊക്കെ നമ്മൾ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ പറയുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എം എസ് മൈനസ് ഒമേഗ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എം എസ് എന്ന് പറയും. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒമേഗ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡ് ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് and omega m is speed in normal speed of the induction motor in radians per second. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡ് ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒമേഗ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4πf/p എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതി നോക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് റിലേഷൻ അറിയാം സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡിൻ്റെ 120f/p. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡും സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πn. ആ സെയിം റിലേഷനിൽ ഇപ്പം സ്പീഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ പി എസിലാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πn/60. ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പീഡ് ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡും അതേ കണക്ക് തന്നെ സ്പീഡിൻ ആർ പി എസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീഡ് ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒമേഗ എം, സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എം ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എസിന് ഞാൻ n/60 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിലേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഒമേഗ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πn/60. സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒമേഗ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4πf/p എന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലും അതേ കണക്ക് തന്നെ ആർ പി എസിലും അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എനിക്കറിയാം. ഒമേഗ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πn/60. അപ്പോൾ സിങ്ക്രോണസ് സ്പീഡിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒമേഗ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πns/60. അതിൽ ആ എൻ എസിന് പകരം ഞാൻ 120f/p സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ 60 120 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു 2 കൂടെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി റിലേഷൻ കിട്ടും. ഒമേഗ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4πf/p റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയും കൂടെ നോക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കൂടെ തറവാവും. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു അനലൈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വി മസ്റ്റ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ യുവർ പ്രീവിയസ് സെമിസ്റ്റർ synchronous and induction machine subject. So the same equivalent circuit is what you have learned. We are using it here. This portion indicates the stator part. This portion indicates the rotor part. Since the no load current magnitude is very small, we can further simplify the equivalent circuit into this form. So from this equivalent circuit, we will be obtaining the relation for current. The current can be obtained by IR dash is equal to where V is the supply voltage and RS, as I mentioned, RS is the stator resistance. RR dash is the rotor resistance transferred to the stator side. XS is stator inductance and XR dash, it means it is inductive reactance. In fact, XR dash is rotor side inductive reactance which is being transferred to the primary side. As you are already aware about the power transfer relation in an induction motor, from the stator side power will be transferred to rotor, and from the rotor side, actually this rotor power is not actually what the output power you are obtaining in an induction motor. From the rotor power you have to make some deductions, then only you will be getting the final shaft power. So here you will be obtaining the relation for mechanical power developed in an induction motor. This also you have already studied. We will be mentioning it as P2, P copper and PM, and the relation between these three. P2 is to
P copper is to Pm is equal to 1 is to S is to 1 minus S. This also you have studied in your induction motor lessons in the previous semesters. Anyway, I am not going into detail of that. So we are going to see the relations which will be useful for us in this particular subject. The power which is transferred from stator side to rotor side, that is generally indicated as P2, but in this we are indicating it as PG. The relation for that particular power is given here. The numerator part is actually the relation for rotor copper loss. This is the one which we have indicated before as P2. So you will be able to find the relation between these two, that is P2 is to P copper is equal to 1 is to S. From the basic working principle of induction motor, we are aware that from the power which is being transferred from stator side to rotor side, if we are deducting the copper loss, the power output which we will be getting will be the mechanical power developed. So it is in fact the electrical power which is actually getting converted into the mechanical power. We are obtaining the same relation here. Mechanical power developed is equal to the power which is transferred from stator side to rotor side. From that we have to deduct this copper loss. So while substituting this two, we will be obtaining this relation. From the basics, we are very aware that the relation between torque, power and angular velocity, that is power is equal to torque into omega. So from that we know the equation which is developed torque in the motor, T is equal to Pm divided by omega m. The first relation which is shown here. So in this, Pm is the mechanical power developed and omega m is the speed at which the induction motor is running. The relation of Pm has been already extracted in the previous slide. So it's shown here. You can make a substitute of this relation over here. So while substituting it for Pm, we can substitute it as 3 IR dash square RR dash into 1 minus S by S. Similarly, for omega m, you can make a substitution. Omega m is equal to omega ms into 1 minus S. That is the relation between the speed of induction motor and synchronous speed, which we have already mentioned in the previous slides. Omega m is equal to omega ms into 1 minus S. So for Pm, if we are making the substitution, and for omega m, if we are making the substitution, omega m is equal to omega ms into 1 minus S, both from numerator and denominator side, that 1 minus S gets cancelled. Further, you will be getting the relation like this. In this relation, you can very well see that this numerator portion is same as that of the power which is being transferred from stator side to the rotor side. So the same relation is being reflected here. So instead of this, you can substitute it as Pg. So T is equal to Pg divided by omega ms. Hope so far is clear for everyone how we have obtained this relation. All these relations have been already familiarized, or in fact I can say you have already studied these relations before, but in a different notations or in a different forms. But the relation still remains the same. So we will be going to the final torque relation. So if you are looking here, this omega ms can be retained the same way here. So how we have got this, I will be explaining it. So from this relation, both these relations, instead of this, I have written it as Pg. So I will be using this relation to obtain this final torque relation. So here instead of IR dash square, I will be substituting this. So the magnitude of IR dash is V by square root of RS plus RR dash by S square plus XS plus XR dash the whole square. So IR dash square will be the square of it. Substituting it here, then finally you will be obtaining this relation. So this is the
final torque relation which you have to retain in your mind for solving the problems. The torque relation which you have obtained here is actually the developed torque. Output torque can be further obtained by deducting friction, windage and core loss from the developed torque. You don't have to go into detail of that now. That some sort of problems relating to that you have already learned in your previous semester. So next you must know the relation for slip at maximum torque. You are already aware about it. The slip at maximum torque relation, you have studied it as sum is equal to R2 by X2. The same relation only we are obtaining it here also. So in order to obtain the relation for slip at maximum torque, you can do it as an exercise. You have to differentiate this with respect to slip, and then you have to equate it to 0. That is the condition for maximum torque. That is the first derivative must be equated to 0. Once you are equating to 0, you will be getting an expression for S. That expression will be slip at maximum torque. Anyway, the derivation of that is not so important. So you just need to know only the final relation. The final relation you will be able to obtain it here as Sm is equal to Rr dash divided by square root of Rs square plus Xs plus Xr dash the whole square. See, the same relation only you have learned it in the previous semester, but there the notations used are different, and in that case we have neglected the stator resistance and stator reactance portion. So the relation which you will be obtaining will be the same, that is Sm is equal to R2 is equal to Sx2, or Sm is equal to R2 divided by X2. So further substituting the value of this slip in the relation of this torque, you will be getting the maximum torque. That relation will be this. This maximum torque is also known as the breakdown torque. So I request all of you to just try to write down this equation and just to make the derivations to obtain the slip at maximum torque and all, and you just do the mathematical part of this and be familiarized with these equations. Further analysis we will do it in the next class. Thank you.